First thing, clock it. How many of you know? Please raise your hand as high as possible. Very less? Oh, okay. Sir, can you guess what it is? Yes, sir. Wild guess. Clock it. Clock it. Clock it. Clock it. Clock it. My imagination is complete. So it's basically to notice, recognize, or correctly identify something. Okay? I think you guys also learned a new word today. So, like acknowledge it. Yeah. Something like that. You clocked it. Somebody's perverse form of acknowledgement. You figured it out, kind of thing. Yeah. Next. No, it's the first time. Okay, the next word is cooked. 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 How many of you guys know? Oh, so many. In the panelists, how many of you know? Probably how we'll feel today. Thanks so very much. Now you have to guess what the meaning is. He gave you a sentence also to make it easier. How they're feeling right now. Probably how we will feel during the question. No. Cooked. 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 It's like we are so cooked today. Yeah, I get it now. I think I have a sentiment. Put in the dock and you went through a torture kind of thing. Not torture, but serious trouble. Also literally, but you know, like you're doing to us now. Yeah, next thing is Riz. How many of you know Riz? I also know. Okay. You surprise. That's rigged now. Whatever is It's, I think, probably, like, it's like no aura, like you're actually like facing it. Riz. R-I-Z. Amazing. I think it's short for charisma, no? Yeah. Charm. So I never heard the word. That's what it's all on. 7 years ago, one girl told me, sir, we market in lavender, sir. Intella market lamanan. At the scene later, I was having now, clean and it's too much in the I am got over, so. Yeah. I hope I remember the words. So next word is something that Sathwik was mentioning, aura. Aura det, aura plus, aura minus. How many of you know? Yeah, aura farming. Yeah. Do you know what aura is? It is meaning, I suppose I know. What is it? Say the meaning that no people. He mentioned, no, it's one way. We have an aura. Presence. A certain presence, yes. Yeah. At least that's one thing that confirms in this. The next one is 6, 7. I don't know what. I mean, I know. Yeah, anybody else? How many of you know of the word? 6, 7. Sort of confusing. No, so I can say yes, not that type. I'll read out the literal text. It's a very good. A deliberately nonsensical Gen Z phrase. That just became ordinary. No way. Yeah. Next thing. I think this one is a bit old, but it's Delulu. You guys heard of Delulu? Yeah, a lot of you heard, I guess. Now, sir, what is Delulu? I think you should get this. I expected you to get it. No, Sathwik is giving a lot of clues. No, that's not allowed. Yeah. Take a chance with it. Delulu, I think you will guess. We all First bullet is logistics. Okay, now next word is UNC.
And a dot, of course. But yeah. Anybody heard of it? I heard of it today. I did not know. And you ULZ. Okay, anybody? Anybody? Yeah, uncle. Why? Oh, yes. He did not listen. I think he translated. Next is drip. My drip is so cool today. I think everybody is getting Out. yeah, it's outfit under this desk. Next, slaps. Yeah, we should ask. No, not that. Not that for sure. I think you should guess this one. Slaps. Like mic drop? No. It's close. It's close. It's maybe close, but yeah. It's like something really good. Yeah, mic drop. Yeah. From Obama for the first time. I didn't know myself now. Oh. Mic drop got evolved into slaps. Same Yeah. word. And next is canon event. It's a bit difficult. Yeah. That's what I don't even know the word. Canon. I'll give you a sentence maybe. Yeah. Getting your heart broken is a canon event. Yeah, something big. Something big. Maybe. It's always negative or positive also. No, you can, let's say, in your words, TVK winning is a canon event in Tamil Nadu. Okay, now this one, I did not hear it again. One of the colleague, she just told me, it's go touch grass. How many of you heard of it? Oh, really? Oh. I don't know. I have to see. Again, I did not know about it. Okay, I'll read it. What is it? Reality. It's basically to get in touch with reality. Someone is Delulu, you go tell them, go touch grass. Yeah, that's the thing. Yes, next is... Okay, this one I want again Dr. JP to answer. But I'll ask how many of you know of this word. It's pookie. Everybody knows. Yeah, I want you to answer it. Pookie. You want me to give a sentence? P. I'll give a sentence if you want. The team, at least I'm saying from the team, but yeah, the team thinks Dr. JP is a pookie. Somebody called me a square long ago, something like that. I don't know. A what- Buddhu. It's definitely on the positive lines. It's positive. It's very positive. Extremely positive. I didn't know myself. But basically, మబ్బు అంటారు. మా కాలేజీలో మబ్బు అనేవాడు. I'll tell. A cute, affectionate nickname for someone you are fond of. Fond. Yeah. Now, are you tired? Can I continue? Not the words. We have a different segment now. It's questions. Yeah, I think she's tired with the words. More than getting tired, it reminds us of our age. Oh. Next, I have 5 questions, and then anybody can talk on it. Okay, you can say. First thing is, do you think Gen Z is smarter than their previous generation? No, they're saying no. They're saying no. I feel Gen Zs are way smarter than we. Thank you. Yeah, anybody can raise their hands and talk if they want. Yeah, do you think Gen Z is smarter than the previous generation? Yes. No, how many? No. There is no. Yeah. No, I mean, there's always a third option. The safest option and all. It's not Yeah. the same option, it's my opinion. That I don't think you can consider an entire generation smarter or less smart than the previous or future generations. What do you think, sir? Generation is actually smarter than the earlier ones. Not because IQ is greater,
they have greater exposure. They stand on our shoulders. They see farther. And I think that happens to every generation, no doubt. Yes. Okay, next question. Would you trust a politician who uses Gen Z slang? No. Nobody trusts a politician who uses Gen Z slang. I was trusting politician who uses Gen Z slang, not who forms Gen Z. And if they are Gen Z, Okay, yeah. Now, next one. Would you vote for a politician who is younger than you? Yes? Definitely. Okay, next. Do you think Gen Z is too easily influenced by social media? Yes. Everybody is a yes? Yes. Yeah. No, there are no's also. So you're basically saying the way older generations were influenced by traditional media, we are getting influenced by social media. Okay. Yeah, everybody does. You have a take, sir? Maybe initially, but maybe after a while, everyone forms their opinion. Maybe at the start. Do you think social media is helping them form that opinion also? We don't just stop at viewing the news and social media. We also engage in conversations all the time, actively. How many people out of 1,000 people? I think 900. If you ask me. 900. But actually, we are only engaged with the news that we are interested in. That's algorithm again. You get the news that you are interested in. Sir, you have anything to add? Okay. Yeah. Would you attend a political rally if your favorite influencer was speaking there? No? Okay. Oh, I did not expect that. But okay. Cool. I think my part here is done. Carry on. So we named this town hall with JP as can the Gen Z rewrite Indian politics? Right. Now there are multiple strands to this Indian politics, and there are multiple things that we will discuss today. First, I'll start off with Aditya, because you are the head of content at Way 2 News, and you've been here more than a decade now. How difficult is it to run a news media company, and has anything significantly changed in the last 5 years, let's say post-COVID or something? So, keeping news free is something that's always something that people said is very tough. We have to do gateways, this, that, and all. No, it's not true. News can be free. That's one. Second, what changed post-COVID is people were more looking for relatable news, more than anything that is coming from the West or something like that. What's happening around them? What is something that is impactful directly on them, towards them? So that's something that has massively changed. And people have come down to a point where they're more bothered about which guy is directly influencing him or his life, okay, rather than somebody sitting in from Delhi or somewhere, okay. So that change is something that has massively been seen. It's not being spoken outside, but then there's a lot of change that happened in those lines. So you're saying the news people are now choosing to be more, watch more local news or care about more local things. Correct. So more hyper-local is something that they're bothered about. Chuttupakla unna sarpanch em chestunnadu, lekapothe akkada unna corporate em chestunnadu anedi they're more bothered about, because direct ga dani effect chestundi, one effect chestundi, vallani effect chestundi annattu, rather than something that's happening on a national level or a state level also, because చేంజ్ రాదు, ఎవరు చేంజ్ చేయలేరు, తీసుకొని రాలేరు అన్న దీనికి వచ్చేసారు జనాలందరూ. బట్ సో దే వర్ ఆస్కింగ్ మోర్ అబౌట్ లైక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మీ, హూ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్షింగ్ థింగ్స్ అరౌండ్ మై లైఫ్. Okay, that's majorly something that has got more traction. And it's very simple. For example, we did this thing where at one point of time we were just doing vernacular news ni Indian languages lo chepte janalaki baga nachutundi anedi. Two, we changed our whole thing towards an hyperlocal approach, because when we started telling news about what's happening in their
mandal, what's happening in their constituency and a district level and a village level, no? That made more sense to them. And we have seen massive rates in terms of numbers, which even the New York Times and nobody had anamata. So that's something that people are watching in every day as we speak. Is that a good trend? It is a good trend, definitely. But again, the age is also something. The kind of people who engages on Way to News app versus social entirely is again different. So there are two different strategies that we've taken for that. One, for serious news and something that needs to be told to everybody regardless of the age, there's one entity which is Way to News. It covers everything from a CJP protest to what's happening in Delhi and all of that. The other one is basically the ones that the traditional media isn't covering. Which needs to be spoken about and needs to be told as what is happening, minus the narrative, like the person said. That happens on social media, where we're trying to create Instagram journalists who are credible enough. They're being reviewed by editorial standards that media companies should have, and then rolling content outside. So I think something like this will pave the way further, and I think this is the only way where people can get like right information outside at right point of time, minus the narrative completely. Yeah. Moving on. Sathwik, if you can tell us a little bit about what exactly is this Communite story? Like, what is Communite? Oh, it's also a sales pitch right now, I feel like, suddenly. Yeah, an elevator pitch, please. I think so. As the name suggests, it's called Come Unite on a like-minded thing, because I strongly felt like over a period of time, the sense of belonging has evaporated. Like the current generation, when they say we are the most connected online and the most disconnected offline, and even talking to a stranger feels like a very big kind of a task. And if it's an opposite gender, you don't even want to touch that particular side of it because you're scared of what can it lead to. So Communite is kind of changing the narrative as to making it a little bit easier for you to meet someone. And if it is a like-minded thing, it's easier for you to bond. For example, the people sitting across here, probably you might not know each other's names, but I'm pretty much sure everyone has an opinion on why when rain comes, we can't even see the n number of potholes in across, especially coming from Madhapur. I'm from Madhapur. So everyone will have an opinion on it, right? And it's easy for you to actually, when someone has a little bit perspective which you are not aware of, automatically an extra sense of respect gets added. So that's exactly what Communite does across multiple hobbies, multiple interests. So yeah, pretty much, I think so. Easy to. So essentially, you're bringing together people who have similar interests or similar passions. Politics, in a way, is very similar thing. Like you're bringing people together around an issue, around a common point. So how would you define politics? I'm a very big movie fan, so I kind of watch a lot of movies, probably because and I also my perspectives might be influenced by that too. One particular dialogue that actually sticks to me when it comes down to politics is యుద్ధం చేసే సత్తా లేని వాడికి శాంతి గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు అంటారు. So that is something which is extremely close to me, and everyone will get their point of trigger. So when you say politics in terms of it, it is nothing but questioning something, having the guts to be questioned back also. So when you feel that you are doing, or like ఇప్పుడు police, ఎంతో మంది, like half of you, like you like corrupt-free India, I'm assuming. Yeah? Anyone? Yeah? Let's say, it's nice. But imagine you are going back on your, like probably, every time probably your hair is going to get into a mess, so you'll not wear a helmet. Probably even the pillion rider has to wear a helmet when you're going on the road. And a police stops. And challan is 3,000, bribe is 200. I don't want you to answer me. Like, what would you do is the question that defines your take and narrative on politics. And I am like, how hypocritic can you be, and how are you ready to be questioned back will define your take on politics, is my opinion. And for each one, I'm not saying you should be on either sides, as Amrita was telling. It's always, you'll not have, life is in the gray area. I was talking to Ankit the other day also. So wherever you are at stage, you will definitely have that kind of relatable crowd and who makes sense out of your decisions. And that's my take on it. Moving on. Dr. JP, I'll come to you towards the end. First, I'll speak with Adipya. Now, Adipya, today almost everyone we know in our circles, news gani, content creators gani, all of us are competing for the same 24 hours of attention that people have. Right? So what makes somebody stop? Like, what makes somebody stop scrolling? So now, visibility has become the biggest business. Okay? So everybody wants visibility. When you come to a skill, a defined skill, even in corporates, it's not the best
skilled person who mostly lands the job most of the times, at least sometimes, but it's a person who can project their skill out and be visible is going to get the job. There's a higher probability of it. So I first started working in corporates, and then I came to this content creation thing, and then it became a massive blast for me, like how much visibility is important and how much you have to, focus on triggering somebody's emotion, or, visibility and making somebody stop is basically making them feel relatable, or you trigger their anger or grief at some point. It's like a spike of emotion that stops people right now. And this sometimes bothers me to create content because 3 lakhs people follow me, and there are a lot of people who borrow my sense of thinking, my pattern of thinking as theirs into their life. So, while also being aware, I think it's still being a content creator. What stops is what intrigues them. Yeah, this is a problem, and this is also something interesting as well. Okay, so because you mentioned that content creation is mostly about triggering that emotion. You can do it in a positive way, you can do it in a negative way. And I follow your content, and I'm a big fan of how you tell stories, how you narrate stories that encourage us to work on ourselves and make us be better versions of ourselves, right? Now, can those, and you use certain stories, certain facts in that way to impact me positively. Can those facts be used to tell a completely opposite narrative, where you can be manipulative, or you can instill fear into people? Yeah, so that actually happened with me. When I started creating content, people think that I just sit in front of my camera and talk that 1 minute in a stretch. But no, I actually make my entire script, make sure that it is not being delivered or understood in a different way when they interpret it. So I'm very careful about that 1 minute of time that I'm writing down. Still, there was this particular video about a father, a girl's father. And it was so conveniently cut into pieces, and a part of it is being used against me, against what I told. So that statement that I spoke in that bit contradicts the entire video. Yeah, so, yeah, that, it was painful. How do you then deal with trolls online? People say I should ignore, but these days I choose to be loud about it. So when the troll is funny, there are a lot of people who create memes, funny videos. Like, there are a lot of people. I actually admire them. I text them. I say, I appreciate your, creativity, the fun element you brought to my boring videos, which are a lot of times very emotional and all. But then there are times where people troll you in a way you're not comfortable. They cross that line, and that is when my entire team suggested me, you better calm down, or you're telling people that, okay, if you comment on my post, or if you troll me, I'll put you on my story. That is giving them publicity, so they'll do it more. But I decided, if 100 people is going to troll me in a wrong way, I'll put those 100 stories and I'm going to talk about it. Because being a human, I'll keep it aside for some time on a overall, but being a woman, I need to voice out when somebody trolls, because there are a lot of people who are even on a private account, they're very sensitive to being judged, okay? And come to a public account and people want to voice out right things, good things and useful things. And the only reason that they want to refrain from doing all of that is because people might use the same thing against them or make fun of it, or, put them into some controversy they don't even know about. So I voice it out more now, more loudly, so that I've seen a lot of people doing that after me, and yeah, that's how I deal with trolls right now. Now, sir, the first question that I want to ask to you is, Aditya mentioned about hyperlocal, and Sathwik mentioned that, we need to come together, and we need to come together as people. And Dilipia was mentioning about, trolls and replying to the trolls or something. Narratives, how important are narratives, and which kind of, how do you judge which narrative to believe?
The first one is the easier one, the second one is the tougher one. I was recently reading a book by Harari, Nexus అని మీరు కొంతమంది చూసుంటారు. He's trying to trace the communication networks right from Stone Age to contemporary world. He made some interesting points. మానవ చరిత్ర అంతా మన సమాజం అంతా కూడా ఫ్యాక్ట్స్ని గురించి కదా మనం అంతా అనుకుంటాం, ఫిజికల్ ఫ్యాక్ట్స్ అని. It is words, it is narratives, it is the stories, it is the legends. As Dedipya said, it's the emotions that you arouse that create a climate in which millions of people on a very large scale cooperate, and therefore the society is shaped by that. దానిలో ఒక పెనట్రేటింగ్ సెంటెన్స్ చెప్పాడు. The people who build bridges and make bombs or fight mammoths are controlled by the people who weave stories and build ideologies, spread ideologies and spread narratives. This is one of the strange things about human manipulation. Real power is with the narratives, with the narration. So we cannot ignore that. Now, what to believe, what not to believe. Each of us has our own style. మన జీవితం, మన అనుభవం, మనకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పుతుంది. నా వరకు ఏంటంటే, I rigorously go by the evidence. If factually it is inaccurate, and there is that radar. పనికిరాని పరిజ్ఞానం చాలా అక్యుములేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అది చూడగానే ఫ్యాక్చువల్లీ కరెక్టా కాదా అనేది 199.9 సందర్భాల్లో నాకు ఇన్స్టెంట్గా తెలిసిపోతుంది. 2, ఈజ్ ఇట్ లాజికల్లీ కన్సిస్టెంట్? These 2 are necessary but not sufficient. 3, does it conform to a broad philosophy of life that you have? Even if one particular narrative is factually accurate and logically rigorous, if it's completely counter to the philosophy we have, you may want environment to be protected. You may want next generation to be better off. You may want harmony in society. Somebody may want something else. Supposing it's running counter to your philosophy, then obviously that's not a narrative I would like to propagate. So I think broadly, I never thought of it in this language. You sort of you forced me to sort of think about it. I think these are the 3 things on which I decide whether narrative is worth pursuing and listening to or believing, etc. Sir, the theme for today's town hall with JP was Gen Z politics. Now, when it comes to politics, the first thing that comes in my mind is which party do I support? So, if my question to you then would be, can you be political without being part of a party or without believing in a party? Can you be political? Absolutely. Absolutely. True politics is with a small p. The big P politics, ఈవిడి గెలిచాడు, ఆడు గెలిచాడు, but how does it matter? నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం మనం. Why are we bothered about that? So who is contesting, who is elected, who is in power, who is out is irrelevant for us. వాడికి రెలవెంట్, వాడి కుటుంబం, వాడు ఎందుకు అంటున్నానంటే మోస్ట్లీ మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు రాని. మనకు కాదు. What matters is the issue. Where is my tax money going? I very much love what Aditya said. I'm very encouraged by that. True politics is all local. It's about me, my family, my community. What is happening to us? So the consequences of what they're proposing and what they're doing, that's all true politics. The rest of it is all bunk. It's hot air. One context law, we choose typically the second worst choice. I'm being very harsh, but I'm not entirely wrong. ఎందుకంటే మనకున్న పరిస్థితుల్లో వేళ పెద్దగా అద్భుతమైన ఆప్షన్స్ ఏం లేవు. మనం లెట్స్ బి ట్రూత్ఫుల్. విచ్ ఎవర్ పార్టీ యు అడ్హియర్ టు, వాళ్ళు చేసే పనిలో కూడా పెద్ద తేడా లేదు. బట్ విత్ ఇన్ దట్, హూ ఈజ్ మోర్ లైక్లీ టు ప్రమోట్ లార్జర్ పబ్లిక్ గుడ్ యాజ్ వీ అండర్స్టాండ్ అండ్ అవర్ ఓన్ కలెక్టివ్ నీడ్స్ యాజ్ వీ అండర్స్టాండ్, వీఆర్ బేసికలీ మేకింగ్ ద లెస్ చాయిస్ ఆఫ్ ద లెస్సర్ ఈవిల్. మనం అందుకని వాళ్ళ కోసం మనం ఏదో గందరగోళం చేయక్కర్లా. I truly believe, and again Aditya's words and Sathwik's words encouraged me. You are the true heroes in your life. In your life story, you are the hero, not the Prime Minister, not the Chief Minister, not some film actor even, not a sports star, not an MLA or MP. In your life story, you are the hero. So politics must be about you and what happens to you as a consequence of your decisions. I have no doubt whatsoever. So when we released the
when we opened the applications for this town hall, we got about 250 plus applications. 77, and we collected some data. 77% of the applications said that all the current parties which exist right now in the country do not understand or address their aspirations. Even right now, I think we had a poll where said, nobody would believe their current politician. So if that is the case, that is the situation where we are at right now, why do you think this trust deficit has developed? And if we were to overcome it, what do we do then as a society? I would like to be fair. నాకు చాలా ఈజీగా పాలిటీషియన్స్ అందరినీ తిట్టచ్చు. దట్ గెట్స్ ఎ లాఫ్, దట్ గెట్స్ ఎన్ అప్లాస్. కానీ డెమోక్రసీలో ఫండమెంటల్ ఏంటంటే we love to hate our politicians. Wherever you are, whichever be the country, our first impulse is to dislike and to detest those in authority. So that's healthy skepticism is the first part. The second is there's always a gulf between our expectations and what is realistically possible. My way of judging a politician is not whether he conformed to the ideal outcome. If you were there, if I were there, what would I do? Realistically. I remember, sorry, T.N. Session, many of you may not know or may have heard. He was a great friend of mine later on in life. In 1996, just before I was leaving government, I was election observer in Mehsana, Gujarat, Lok Sabha election. అక్కడ గుజరాత్ ఆ రోజుల్లో అద్భుతంగా ఎలక్షన్ జరిగేది. ఏమి అసలు రిగ్గింగ్లు, డబ్బులు పంచటాలు, ఈ గొడవల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మనకు ఈ గొడవలు లేవు. అప్పుడు కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది. అసలు అక్కడ గొడవలే ఉండవు. చాలా అసలు దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ పవర్, దే ఓన్లీ కేర్ అబౌట్ బిజినెస్. సో అంత ప్రశాంతంగా ఉంటే పనేం లేదు అబ్జర్వర్కి. సో ఐ టోల్డ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్, నేను నిన్నే డిస్టర్బ్ చేయక్కర్లేదు అని చెప్పి నా పని నేను చూసుకుంటున్నాను. ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ. 1996, ఇఫ్ యూ రీకాల్, ఇట్ వాజ్ ఎ ఫ్రాక్చర్డ్ వర్డింగ్. నరసింహరావు గవర్నమెంట్ 5 ఏళ్ళు పూర్తయిపోయింది. ఎకనామిక్ రిఫార్మ్ అప్పటిదాకా వచ్చింది. సో ద నేషన్ వాజ్ ఎ గాడ్. ఏమవుతుంది తర్వాత? రిఫార్మ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా? మరి స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుందా? దేశం ఏమవుతుంది? దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్స్టర్నేషన్. ప్రణయ్ రాయ్, వెరీ వెల్ నోన్ journalist at the time and psephologist, and he was more or less the pioneer of that in India. He was interviewing on live TV many eminent people. One of them was T.N. Session. Session was the big hero of the country at that time. Session in అడిగాడు, సార్ మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే మీరేం చేస్తారు ఇవాళ? ది నేషన్ ఇస్ ఇన్ క్రైసిస్ అని చెప్పారు. ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఆపర్చునిటీ టు షేప్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. Session's answer depressed me profoundly. 5వ తరగతి కుర్రాన్ని అడిగితే మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ఏం చేస్తామంటే ఏం చెప్పాడు? శేషన్ ఆ మాట చెప్పాడు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసేస్తాను, కరప్షన్ అంతం చేస్తాను, ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు. మళ్ళీ మనం ఆర్డర్ ఇస్తే సంతకం పెడితే అయిపోయాట్టుగా. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాట్ వుడ్ యూ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ దట్ అథారిటీ? బికాస్ వీఆర్ నాట్ గాడ్స్. వీ కెన్ ఓన్లీ డూ వాట్ ద మనీ ఈజ్ అవైలబుల్, వాట్ ద పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ, వాట్ ద లా అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ పర్మిట్, వాట్ ద సొసైటీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు ఎంబ్రేస్. ఆ కన్స్టెంట్స్ ఆలోచించాలి. కానీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియలిస్టిక్ విజన్. ఇలా జరగకపోతే వీళ్ళంతా దొంగ అనుకుంటే విల్ బీ ఇన్ సీరియస్ ట్రబుల్. దీస్ టూ ఆర్ సమ్వాట్ యూనివర్సల్, బట్ దేర్ ఇస్ అ థర్డ్ యునిక్లీ ఇండియన్ ప్రాబ్లం. మన ప్రాసెస్ ఆఫ్ పవర్, ఆ ఎలక్ట్ అవ్వడానికి వాడు పడే తంటాలు, వాళ్ళు చేసేటువంటి విన్యాసాలు ఎంత దారుణంగా తయారైనాయి అంటే, అవన్నీ చేశాక ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సమకూర్చుకోవాలని చెప్పంటే, సాధన సంపత్తుల్ని పెట్టిన ఖర్చు మళ్ళీ రావాలని చెప్పంటే వాళ్ళు చేసే పనులు మనందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు మనందరిని అడిగితే ఆఫ్ కెమెరా మీరు అందరూ కరెక్ట్గా చెప్పేస్తారు ఏం జరుగుతుందో. హైదరాబాద్లో కానీ, తెలంగాణలో కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, కర్ణాటకలో కానీ మనందరికీ తెలుసు. లెట్స్ బి ట్రూత్ఫుల్. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ మనకు అనవసరం. సో ఇక్కడ ఇండియాలో దేర్ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ పెయిన్. వీఆర్ సింప్లీ నాట్ గెటింగ్ వాట్ వీ డిసర్వ్. With the money available, with the authority we have given, if a little bit of care and caution are exercised, we can get a lot more. హైదరాబాద్ సిటీలో మనం ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 3 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది సంవత్సరానికి, మోర్ దెన్ దట్. దానిలో 1% ఖర్చు పెడితే 2-3 years కొంచెం కేర్ఫుల్గా పెడితే ఆల్ ద ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఓవర్. డబ్బులుగా సమస్య. ఇప్పుడు నేను 1 గంట 15 నిమిషాల ముందు బయలుదేరాను. టైంకి వస్తానా లేదా అని చెప్పి నాకు చాలా భయం వేసింది. నాకు కొంచెం ఏదో పిచ్చి ఉంది, టైంకి వెళ్ళాలా, టైంకి వెళ్ళకపోతే మర్యాద కాదు, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. సో మధ్యలో అంతా బీపీ వచ్చేస్తుంది.
Every one of us is facing this every day. All of us appreciate that if they do the right thing. They'll get the votes also, I'm sure. Still, that does not happen. So we are simply not getting what we deserve. And that is the reason why there's so much of mistrust in our country in particular. Finally, our society is complex. Kulalu, Matalu, Prantalu. Politics is about reconciling conflicting interests. కరమంటే కప్ప కోపం, విడమంటే పాము కోపం. రిజర్వేషన్ ఉండాలా వద్దా? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగితే ఒక యుద్ధం అయిపోతుంది ఇప్పుడు. Politician పాపం హ్యాస్ దిస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఆఫ్ రికన్సైలింగ్ దమ్. దాంతో ఏమవుతుంది, ఎవరికి ఆ మాట చెప్పేవాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ విత్ అస్, ట్రీటింగ్ అస్ యాజ్ అడల్ట్స్ అండ్ హ్యావింగ్ అ డైలాగ్ యాజ్ అ కాన్వర్సేషన్, ట్రస్టింగ్ అస్, ట్రస్టింగ్ అవర్ ఇన్స్టింక్ట్స్, అవర్ రిస్ట్రెయింట్, అవర్ గుడ్ సెన్స్, వాళ్ళు మనకి మీ దగ్గర మీ మాట, మీ దగ్గర ఈ మాట చెప్తారు. పటేల్స్ మీకు ఇచ్చేస్తామయ్యా రిజర్వేషన్లు, గుర్జర్స్ మీకు ట్రైబల్స్ చేసేస్తామయ్యా, జాట్స్ మీకు ఇచ్చేస్తామయ్యా. సో ఎవరి దగ్గర వాడి మాట చెప్పేసేసి చేసరికి మనకు మరింత సినిసిజం వచ్చేస్తాం. So there are several factors, but please, do not think that everybody in politics is bad, and if only you change the politicians, big grade హిందీ సినిమా లాగా, తెలుగు సినిమా లాగా వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి అక్కడక్కడ షూట్ చేసి పారేస్తే బాగుపడుతుంది, ఆ భ్రమంలోంచి బయటపడాలి. It's much more complex. I wish I could simply tell you they're all rascals, let us boot them out అని చెప్పని. It's more complicated. You mentioned that an average MLA would spend around 30-40 crores to contest in an election, and that has become the norm across all MLAs. Let's say if a constituency has... Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, definitely so. అన్ని స్టేట్స్ ఇట్లా లేవు, బట్ మనం అందరూ ఆ దారిని వెళ్తున్నాం. On one side, you're saying that all people who contest, all the top 3 people spend this kind of amount of money. And then in one of the videos... With the exception of Tamil Nadu, now Vijay's party అంత ఖర్చు పెట్టాలి. Let's be fair. Okay. So this is new. ఇంకా too early for us to draw a conclusion, but Vijay party, it's a కొంచెం మొలకలు, దేశంలో మార్పు వస్తుందా, నెక్స్ట్ ఫేజ్ వస్తుందా అని నేను ఆశావాదిని కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను. లెట్స్ హోప్ ఇట్ విల్ ఎండ్యూర్. In another video, you mentioned that if you think that if the MLA is spending about 30-40 crores to win the election, and you think that after coming to power, he will do, the next 5 years would be about public service and good to you and everything, then you're foolish. So if that is the situation, like we are stuck in a problem then. True. మీరు చెప్పండి, 30 కోట్లు ఈ పదవి కోసం ఇప్పుడు మీ ఇంటికి పని మనిషిగా ఎవరు వస్తూ ఉన్నారు, వంట మనిషిగా వస్తూ ఉన్నారు. మీరు జీతం అక్కర్లేదమ్మా, నేను జీతం ఇస్తాను మీకు అని చెప్పి అన్నారు. ఈజ్ ఇట్ ఎ వైబుల్ ప్రాపోజిషన్? సస్టైనబుల్ అది? మీకు డబ్బులు ఇచ్చి వంట మనిషిగా వస్తాననేది సస్టైనబులా? అలా డబ్బులు తీసుకుని వంట మనిషిగా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడే హక్కు మనకుంది. ఇందాక మన అన్నాడు, యుద్ధం చేయడం చేత కాకపోతే శాంతిని గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదని చెప్పని. మరి మనకు ఒకసారి జీతం మనం తీసుకున్న తర్వాత వాడి దగ్గర నుంచి వాడి మంచి పని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? 30-40 కోట్లు ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అ లార్జ్ సమ్. ఇండియాలోనే మనం చాలా లూజ్గా మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ ఇన్ ఇండియా గివెన్ అవర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ రూపీ రిలేటివ్ టు ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సమ్. బోర్డ్ స్టేట్ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్. మీరు యూఎస్లో మరో చోట స్టేట్ లోకల్ కాంగ్రెస్ మెన్, ఫ్రాంక్గా చెప్తాను, యూఎస్లో మరో చోట పక్కన స్టేట్ కాంగ్రెస్ మెన్ ఉంటే టెక్సాస్ స్టేట్ ఇంకా నోబడి బాదర్స్ అబౌట్ ఇట్, నోబడి నోస్ దట్ దేర్ ఇస్ అ స్టేట్ కాంగ్రెస్ మెన్ దేర్. ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్. మనకి నిన్న మొన్న కేబీఆర్ పార్క్ వెళ్తుంటే నాకు ఎక్స్ మండల్ పరిషత్ టెరిటోరియల్ మెంబర్ పెద్ద బోర్డు, ఎక్స్ ఎంపీటీసీ మెంబర్ అంట, అదేందో ఎవరికి తెలియదు. సో ఇట్స్ ఇన్నోవేటబుల్. కొంతమంది ఇంకా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రతిష్ట కోసం పదవులు వచ్చినా కూడా దేశం కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది వ్యాపారాలు డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఖర్చు పెడుతున్నారు ఫ్యూడల్ ప్రైడ్స్తో కుటుంబం వల్ల. అందరూ అలా చేయట్లేదు, డబ్బులు తినేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇట్స్ ఇన్నోవేటబుల్ దట్ మనీ పవర్ విల్ లీడ్ టు కరప్షన్. మన తెలంగాణ, మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మన కర్ణాటక, ఇప్పటిదాకా తమిళనాడు, ఇక ముందు కొంచెం బాగుపడుతాను ఆశపడుతున్నాను. దే స్టాండింగ్ టెస్ట్ మనీస్. అందుకనే చాలా ఏళ్ల క్రితం, అబౌట్ 20 years ago, I was in Atlanta city. Reverend Carter అని చెప్పని వెరీ వెల్ నోన్ సివిల్ రైట్స్ లీడర్, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్స్ సక్సెసర్. ఆయన సేమ్ చర్చ్లో అట్లాంటాలో ఆయన ప్రీచ్ చేశాడు, మోర్ హౌస్ కాలేజ్ అని చెప్పని. హీ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ సివిల్ రైట్స్. వీ హ్యాడ్ అ లాంగ్ డిస్కషన్. అంతా అయిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు, డాక్టర్ జయప్రకాష్, the crisis of your country is far deeper than the crisis of the African Americans in the US అన్నాడు. Why do you think so అన్నాను. For us, politics is a solution.
We mobilize the people in America. We mobilize the public opinion. We go and contest elections, mobilize the vote, get elected, and set out to change. So there is a roadmap for us to change the way things are. For you, from what you said, politics appears to be the central part of your problem, Annadu. It's a very perceptive statement. Desam bayata unnadu kabatti nange arthamaindi. Our politics is the heart of our problem, nature of our politics. And in that, the kind of money power being deployed so recklessly is one of the key features of this centrality of the problem. There's no doubt about it. So, moving on, Aditya. So, when we did this whole applications and everything, we took a lot of data also. One of the data was what is their primary source of information and news? Like, where do you see, what is your primary source of news or information? 68% of the people who applied for the town hall said that Instagram, YouTube, and Twitter, now X, that is the primary source of information. Only 32% were newspapers or television or other news channels and everything. So now from your perspective as the head of content, has the mainstream media lost some of its ability to influence and inform people? I would say it was never జనాలకి టీవీలో న్యూస్ చూసినప్పుడల్లా లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లు ఎత్తినప్పుడల్లా వాళ్ళకి రిలేటబుల్గా అనిపించేది లేకపోతే రిలేబుల్గా అనిపించేది అయితే కనపడడం ఆగిపోయింది. దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. People have lost complete relatability to news, and that being the reason, people have chosen other entities. Entities, I say. Okay, YouTube channel is an entity. Manam YouTube channel antam gani, but it's an entity. People found hope, scope, or whatever it is and all. So, yes, definitely people have lost their trust. వాళ్ళకి ఇప్పుడు నెరేటివ్ బిల్డింగ్ అర్థమైపోయింది ఏంటి అన్నది. ఏ ఛానల్ పెడితే ఆ న్యూస్ మీద ఏదొస్తుంది అనేది ముందే వాళ్ళు ప్రీడిఫైన్గా అజ్యూమ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. That paved way for so many people to speak up anamata actually. Individuality or individual creators or people are becoming Instagram journalists, all of these people, వీళ్ళందరూ యాక్చువల్గా ఆ స్కోప్ ఒకటి చూసి దాన్ని చెప్పాలి అని చెప్పి they come forward and they're becoming successful. That directly translates to the fact, ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో 3 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు మీకు అంటే you're equal to one prime show that is happening at the point of time 9 o'clock on TV anamata, and you more better than that. So that's completely the way we have to look at it. And ఒక న్యూస్ పీస్ని టీవీ వాళ్ళకన్నా బెటర్గా చెప్పగలుగుతున్నారు. ఒక న్యూస్ పీస్ని చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా చేర్చగలుగుతున్నారు. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్, విజిబిలిటీ, లైక్ షీ సెడ్, ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఆల్ వేస్. అండ్ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ డెంట్. మన వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు బికాజ్ మన వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు కాబట్టి వీఆర్ స్టిల్ ట్రెడిషనల్ ఇన్ నేచర్. బట్ వెస్ట్ వాళ్ళు బయటికి వచ్చి రోటర్స్తో లాస్ట్ వీక్ ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసి మీడియా హౌజుల్లో కూర్చున్న పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే, ముసలి వాళ్ళు అయినా సరే, యంగ్ వాళ్ళు అయినా సరే, మీరు ఏదైనా సరే పెన్ వదిలి కెమెరా పట్టుకోండి లేదా మైక్ పట్టుకొని వచ్చి మాట్లాడండి, మీరు రాస్తున్నది దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్, అదర్వైజ్ యూర్ డెడ్. దే మేడ్ అప్ దట్ థింగ్. వాళ్ళు యాక్చువల్గా చెప్పారు దాన్ని. మనమే ఇక్కడ కూర్చొని మీడియా హౌసెస్లో స్టిల్ ఏంటంటే నేను పేపరు, నేను టీవీ 3x3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నన్నెవడు ఇది చేసేది అన్నది ఇంట్లో అనమాట. దట్ వే. సారీ, ప్లీజ్ కట్ దిస్. యా, అదర్వైజ్ ఐ విల్ బీ లైక్ సూపర్ డెడ్ అనమాట రేపు పొద్దున. దట్ బీయింగ్ ద రీజన్. Editor? Sir, it's okay, sir. I think I can deal with it also, Anukunta. If that is the case, Didipa, I'll come to you then on this one. You said, because Aditya was mentioning that a creator, an independent creator with, let's say, 3 lakh following would be as big as, let's say, a mainstream thing. So if that is the case, and you are there, you have 3 lakh following now, what is the difference between creating content that gets views and, let's say, creating content that actually makes people think? Responsibility is what I say. So if you are responsible enough, you will know what your audience really need to know, and you will cut off the view patterns. Usually how the view patterns work, it's more about virality. Now you're not going to touch your morals or somebody's morals there. It might affect someone and you are least bothered about it because now you're functioning as a machine who mints views, who wants reach, who wants followers and then goes to brand deals and blah, 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 wherever. You can open a D2C also if you're great with views. And what's the other one? Yeah. Content that makes people think. Okay, again, it's a clear case of responsibility. For me, it is that because, see, my entire narrative around my profile is I'm a middle class girl, almost a lower middle class girl,
people asked me to settle. I was given, my father sent me to like really good schools in his capacity. I tell my story out. Then I also told about how I used to stay in a hostel which initially costed me 3,000 in a 11 share room. And then how I slowly, got to a state where I have my own rented house right now. Now, who doesn't relate to it? Most of the, youth or whoever is staying in Hyderabad have come from some town out there. And there is some or the other constant pressure on them that you're not enough, this is something that you're not doing right, or you should have done that, or why are you doing that? And there is a lot of this invisible thing called paru antam kada. The aspect of paru when it comes into picture. Now, I never knew the exact definition of it. I followed what I was told. But then now I decided, let me not see only. If I'm doing right by myself and people who I'm talking to, I think that's more than enough. And that is what I want to do about it. And that is what I take the responsibility of. Because I've gone through it, I've seen it, I talk about it. There are people who relate to it. If it is helping someone, I'm good. But I tried minting views too. There are a couple of times I tried doing that and I felt terrible. So I thought, okay, let's do something in a balance. Even it doesn't mean that if you're responsible, you don't get views. You are responsible. I've done a series on Kashi. I was extremely responsible. It was not about God. It was not about a belief system. It was about pure human and how he navigates through life. People actually loved it. And there was a rippling effect. People translated it and watched it. So that is what I see. So views along with responsibility combined is what I say. Sir, do you think we can, this sense of responsibility among independent content creators and Instagram journalists, can these be nurtured? Can these be translated to other people? Because her sense of responsibility comes from within. Can it be manufactured in mass among people? ఇప్పుడు సొసైటీలో రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫేక్ న్యూస్, కాన్స్పిరసీ థియరీస్, అబద్ధాలు, పిచ్చి ఉన్నారు. చాలా బాధ్యతతోనో వెన్ షీ వాస్ టాకింగ్ యూ కుడ్ సీ ద ఎమోషన్. షీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్కమ్ బై దాట్. ఇలాగా ట్రూత్ఫుల్గా, ఫెయిర్గా ఉన్నవాడు. Which will prevail depends on not the interlocutor. It doesn't depend on Dedipya. It depends on whether the society embraces Dedipya's version or some rascal's version. మనకి తెలుగులో సామెత ఉంది, నిజం లేచి చెప్పులు దొరుకున్న లోపల అబద్ధం ఊరంతా చుట్టొస్తున్నారు. నిజంగా సోషల్ మీడియాలో ఇలా జరుగుతుంది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఒక అబద్ధము, ఒక అవుట్రేజ్ ప్రచారం చేస్తే లక్షల లైకులు వస్తాయి, వేల లైకులు వస్తాయి. మీరు సోబర్గా, ట్రూత్ఫుల్గా మాట్లాడితే ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ క్రియేటివ్, యూ కెన్ నెవర్ మ్యాచ్ దట్. సో ఆర్ వీ యాజ్ అ సొసైటీ విల్లింగ్ టు ఎంబ్రేస్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఈజ్ వాట్ డిటర్మిన్స్ విచ్ కంటెంట్ విల్ ప్రివేల్. బికాజ్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ బోత్. పూర్వకాలం, ఇప్పుడు సినిమాలు నేను చూసి చాలా కాలమైంది. ఒక దశలో సినిమాలు మరీ అధ్వానంగానే అనుకున్నప్పుడు నేను ఎలా చూస్తున్నానంటే, చూస్తున్నారు కాబట్టి తీస్తున్నావు సార్ అంటాడు. చూసేవాడిని ఎందుకు చూస్తున్నావు అంటే, తీస్తున్నారు కాబట్టి చూస్తున్నావు సార్ అంటాడు. సో ఇది సర్క్యులర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ ఫండమెంటలీ it's the patronage that determines the outcome. Sathwik, speaking of patronage, you're building communities around, let's say, simple things like badminton. If people like badminton, come around, play badminton with like-minded people. If people like reading books, come around, read books. If people like to go out for a walk and interact with people, you're building a club and community around, and you're doing now this in multiple cities across the country. Do you think this kind of mobilization or this kind of coming together can one day become civic participation, where people become more active about issues in the general? I mean, it starts with a ripple for sure. Because as Sir was saying, if something is, ఇప్పుడు train time koste, we don't put an appreciation tweet on saying great job railway minister. But if it comes 1 hour late also, you will go down to question what is government doing. So the negative will always have a better ripple effect for sure. So when you're talking about like a civic responsibility, a lot of us have been let's say, మనకి చాలా తెలుస్తుంది చుట్టూ ఎన్ని waste management చూద్దాం. Like, there are so many places where you go around, you see there's so many like, dust, like, bins made by people. Like, and no one goes out of our comfort zone to change that narrative because it's not directly affecting us. And that's the reason
when you think of civic duty, it starts with right down to you. Even if it has to come through a pain. So when you're talking about all the dopamine effect included activities, you can take music, entertainment, badminton, run club, book club, all of these things are very easy to relate to because it kind of increases a sense of dopamine to you. But a sense of pain vastunnappudu, how much are you going to retaliate is the question. So let's say if you can start, like you can see three people who are facing the same issue of, let's say, garbage dump or a pothole. Would you take the initiative of calling them together and saying, if you can know how to make a piece of content in 30 minutes, definitely you can know how you can fill a pothole also. You have ChatGPT for it. You can use it for anything. So genuinely, would you go down to the ability of filling that particular pothole? Would you ever think on those lines? So maybe first it starts with that particular thought, and that can be a discussion part. For example, you are sitting right now here. You could have done paina PVR icon and like chala cinemalu nadustunnai. You can use the same amount of time to go down to that particular movie also. But you're here because you find at least you have the thought process that okay, let me be open to a constructive thought. So it starts right now. The next thing is where again movie reference. Stalin cinema like mugur cheppu okko mugur cheppinattu. You kind of like go and install this thought. It is fine. Like you taking your time out, filling a pothole is the beginning of a civic change. So would you do the difference? Would you go down and clean or go and say your job doesn't end complaining to the municipal or tweeting it on saying that hey, what is municipal doing? You can also clean it. Like you can actually paint the entire wall too. One of my friend, I don't know, that is Rakshi. So she handles something called as conscious communite. They clean walls, they paint it, and they clean that entire road. I don't understand. Like I don't know why she does that. To be very honest. But I think so, civic change starts with you guys, probably. Have a problem and instead of shouting about it, maybe act something about it to get a sensible validation. You get 3-4 other people together and act on it. At least you will sleep peacefully in the night. That's I can say. So, fantastic. I've seen a couple of your videos and you mentioned that, many times you've mentioned that you tell me your 5 friends and I'll tell you what future and what influence you are under. So let's say if the audience are here and you were to give them an advice as to what those characteristics are, let's say if you want to pick those 5 friends, what that advice would be? ముందు 5 friends ఉంటే. Very true, sir. Like, you having that 2-3 people, it's a great number to be honest. But I would say that I don't have my brother. My brother is sitting inside. So Pritham he hadn't had sugar since couple of years. Hadn't had sugar. He's an actor. So Kabad, I think he's paid to look like that also, I feel. But I feel very guilty having sugar around him. Leaving anything else, I feel very guilty. So I feel this is the concept of షుగర్ వేసుకోవాలి వద్దా అని ఆలోచిస్తాను. దాని నుంచి డిబేట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. And I feel like that's what your average IQ and EQ feels like. There are certain people, like I wouldn't want to name it because like I learned from I wouldn't want to name it, but they are still doing movies, they are still doing whatever they want to because the 5 people who are surrounding them says, sir, chala bagundi. Konni cinemalu meeku telusu, like sir, chala bagundi sir ani cheppesi they will make it. And it will get it because these are the 5 people who's going to put you in the most uncomfortable position because you know for a fact they'll question you saying that what are you trying to do? And this goes on around like you can avoid them for the rest of your life too. But if you really, really want to make a particular change in the way you are handling the smallest of the smallest things, you for sure, because I have one more friend, Amrita also here. She's from college. I don't think so. I would be very careful about what kind of topics I talk to, what kind of stance I take also, because I know for a fact she'll not keep calm too. She will question like, why are you having this thought process? So I feel these 5 people you are surrounding yourself with are someone who you should be fearing them that their opinion matters too. And it changes your behavior. The micro small, the changes about like, sugar, for example, he'll not have that sugar for sure, at least on camera, at least for now. And this is what, these 5 people, if you're, yeah, I mean, you are influencing. I just feel like if you are, I mean, at the end of the day, again, it's the question of influence. For example, how many other times I have seen her clean the road? I haven't yet went down to that level of cleaning that too. I feel guilty for sure. But it starts with that particular, and maybe whatever triggers you the most and you feel like you would want to change, you will definitely change. So those 5 people are, they keep constantly changing from your life, from being a kid to wherever you're going.
And yeah, just be conscious about those people, I would say. Perfect. Didipesh, you mentioned that you feel a sense of responsibility when you're creating content, right? Now, do you think other creators also feel a sense of responsibility like that? How do I answer for everybody? But I don't think so. Because, see, everybody, all of us have our own voice, okay? So when there is some extreme thing happening, everybody will have their own standpoints, okay? And everybody choose to speak about a certain thing. Somebody wants to emphasize on the extreme right. Somebody wants to talk about extreme left. I chose to talk about students, be careful when you are going out. And if there is some legal consequence, you don't know about it. No politician or actor is going to come and save you. Again, it will be you or your hard-earned savings or your parents, who have to come and save you. The rescue operation and all. And that was the only thing I posted, and a lot of creators came to me and said, right-wing behavior. I said, no, how much did you get paid? So now I was a little conscious. Then I checked their page. I was influenced by them. It's like, support now, come on, what are you doing? Why are you sitting it up? Out. It's like, okay, so, yeah, but again, responsible thinking, I say. So creators, most of the times we don't understand. Even I might have made a lot of mistakes because where are we taking the review from? చిన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తే స్కూల్ టీచర్స్ మార్క్స్ వేస్తుండే ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అని డాన్స్ నేర్పించే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు కదా ఇట్లా కాదు ఇట్లా పెట్టు అని ఇవాళ నేను ఏదైనా కాంటెంట్ చేస్తే నాకు నేనే 4 సార్లు అడుక్కోవాలి నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నానా కానీ అట్లాంటి క్వశ్చన్ అందరూ అడుగుతారా చాలా మందికి రీసెంట్గా వచ్చిన ఏ కాంట్రవర్సీస్ అయినా ఆపర్చునిటీ లాగా కనిపించాయి బికాస్ దే కెన్ ఎర్న్ ఆన్ ఇట్ దే వాంట్ వైరాలిటీ దే వాంట్ విజిబిలిటీ నౌ వెన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ పాకెట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ పుట్ యువర్ ఎథిక్స్ aside a little bit problem yeah Sir, over your lifetime you must have gotten tremendous pressures when, let's say, heated things have happened in the country. You've gotten so much pressure to support this side or that side. How do you maintain, let's say, how do you think independently then? We must decide, first of all, are you willing to lead or are you willing to follow? Very often in the name of leadership, we actually follow. ఆ రోజు ప్రివైలింగ్ ఒపీనియన్ అక్కడ మూడు ఆ ఫ్యాన్సీ ఏది ఉంటుంది ఎవరు చప్పట్లు కూడా దాన్ని పగులుతాం అంటే లీడర్షిప్ కాదు అది యూ బ్లైండ్లీ ఫాలో యూ ప్రిటెండ్ యువర్ ఎ లీడర్ లీడర్షిప్ ఈజ్ ఎ రియల్ బర్డన్ థాట్ లీడర్షిప్ ఐడియాస్ లీడర్షిప్ వాట్ ఎవర్ బి ది లీడర్షిప్ డూ యూ హ్యావ్ ద కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈజ్ రైట్ and then irrespective of the circumstances outside, articulate that and fight for that. If you're clear about that, then eventually the world will follow. There was a time when Mahatma Gandhi was garlanded with chappals in this country. At the height of his popularity and stature. చిన్నప్పుడు కాదు ఏదో సమ్మినిస్టర్ భగత్ సింగ్ గురి చేసినప్పుడు నేను ఆపలేదనో ఏదో అపోహలు నిజం కాదు సో బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ if you really stand for something important, logically and consistently, not whimsically and foolishly, then eventually those who revile you will actually follow you. But you have to have the ability to stay the long term. Can you stay the course or not? Second thing is I am a coward in some ways. So unlike Dedipya, who is very courageous, I ignore trolls who are abusive. నేను అసలు బుద్ధుడిని ఎవరు అడిగారట ఏమంటే మిమ్మల్ని వననోడు తిడుతున్నాడు అని నవ్వేట నవ్వుతున్నారండి స్వామి ఎవరు తిడుతున్నాడు అని చెప్పంటే ఏమయ్యా నువ్వు బహుమానం ఇచ్చావనుకో నేను తీసుకోలేదనుకో ఎవరో చెప్తున్నాను అట్ట నాకే చెందుతుంది స్వామి అని అంట తిట్లు కూడా నేను తీసుకోవట్లేదా అన్నట్ట సో ఐ అడాప్ట్ దట్ పాలసీ బట్ ఇఫ్ సంబడి క్రిటిసైజెస్ యూ డజంట్ మ్యాటర్ డజంట్ హావ్ టు అగ్రీ బట్ దే యాక్చువల్లీ మేక్ ఎ పాయింట్ దెన్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు ఎంగేజ్ అదర్వైజ్ మై ఓన్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ just ignore the people who are trolling without any purpose. What boothlu didte em engage chestam manam? There's no point. What a visippovali finally. So that's another way to handle. So another data point for you, Aditya. 85% of our applicants, about the 250 plus people that had applied for this town hall with JP, 85% of those applicants said that they believe that the media is biased, right?
Now, if 85% of the people don't perceive the media in a way that, media is the fourth pillar of democracy, protecting democracy in that sense, because we call media the fourth pillar of democracy, right? If 85% of this group does not feel that way, where do you think that bias is coming from? Is it real? I mean, certainly it is real because people feel it the way. But where do you think the bias is coming from? So, see, bias is coming from the money. So that's one I'll say. Okay, that's one thing. And second, adi lekunda, I think it's become very critical for the traditional media entities to survive. That being the reason, మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి పుట్టారు. Okay, all of that things happened anamata. I'll give a very normal example of what happened. So, few months ago, we did an conclave called the Vedi News Conclave Telangana edition. మీడియా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మమ్మల్ని కవర్ చేయడానికి వస్తే బాగుంటుంది అంటే నన్ ఆఫ్ ద మీడియా పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. పైసలు ఇస్తామన్నాం కవర్ చేయడానికి, ఒక 20 minutes 25 minutes ఆఫ్ కాంటెంట్. చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నారు సాయంత్రం 5:30కి, కవర్ చేయండి అని చెప్పి అడిగితే నంబర్స్ దట్ ఫ్లోటెడ్ ఆన్ అ టేబుల్ వర్ లైక్ 25 lakh ఫర్ 25 minute వాళ్ళ కవరేజ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఏంటి అంటే బయస్ అనుకుంటున్నా నేనైతే. దట్ ఈస్ వన్. సరే అని చెప్పి ఆల్టర్నేటివ్గా వీ వెంట్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్స్. వి కాల్డ్ అప్ 120 మీడియా ఛానల్స్ ఆన్ యూట్యూబ్. వి సెడ్, నేను డిజిటల్ మీడియా, నువ్వు డిజిటల్ మీడియా, నన్ను ఎవడు పిలవడు, నిన్ను ఎవడు పిలవడు. ఓకే, కానీ ఈసారి నేనే చేస్తున్నా. ఓకే, కాబట్టి నేను నిన్ను పిలుస్తున్నా, రా కలిసి చేద్దామని. 100 people have walked in. 100 YouTube channels have walked in. Okay, out of that, everybody knew the information that one of the persons who was supposed to come and open the conclave was not coming. Way before we told people that he's not coming. మీకెట్లా తెలుస్తున్నారా అని అడిగితే they were on payrolls. Okay, payrolls of whatever political parties or whatever. So, this is bias only. But for outside, for a person who is watching on YouTube, like, hey, balle cheppadra video. But then it's a bias. నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? సో I think that being the reason people stopped believing and people believed only in the fact that there is bias, this is existing completely and చెప్పి. For that, digital media can take a few measures anamata. For us, what we've done is, see, most of our business runs on citizen journalism. We've enabled people like you, people like us, to start sending us news that is happening around them, and we build a citizen journalism network. We work with an active contributors or citizen journalists of 12,000 people in a month. We have deployed an AI technique where we identified bias when people are writing these stories. ఒకళ్ళు కంటిన్యూస్లో ఓన్లీ అంకిత్ గురించి రాస్తున్నారు, ఓకే అనేది ఉంటే ఫ్లాగ్ చేస్తుంది, వీడు ఎవడో అంకిత్ ప్రియుడ్లా ఉన్నాడు, వీడిని పక్కన పెట్టను కాసేపు అని చెప్పి. ఓకే, if somebody is writing about only Sathwik or a particular yellow flagged party or a red flagged party or a hand flagged party, whatever it is, so ఇట్లా ఇది అని కేటగరైజ్ చేసేసి ఆపేస్తామన్నమాట. సో దట్ పేవ్డ్ వే ఫర్ అస్ టు బేసికలీ ఇవాల్వ్ యాజ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, వీళ్ళకి బయస్ లేదు అనేటట్టు. బట్ ఇట్ టుక్ us almost like 3.5 years period to do that and achieve at the point of time where it's like trust that it runs with another. So bias comes with money. Okay, even though there are multiple people doing it, they're all running on payrolls and all of that. I mean, there are all right reasons for people to not believe in those parties or like in those channels and feel that there's bias existing. Dilipya, first part of this, the theme is Gen Z. Now, Gen Z has grown up watching news or politics through memes, content, short form contents, reels, and like even 30-second videos. They form opinions to that. So, in your assessment, do you think that the Gen Z is a more informed? Is Gen Z more informed, or just they are more exposed to information now? I would rather say, so previously, what was it like? ఒక న్యూస్ ఛానల్ చూస్తాం, దానిలో మనకు న్యూస్ కనిపిస్తుంది. We have a lot of time to process because every day the news comes at 9 o'clock and then there is a newspaper by 7 in the morning. So these are your two prime sources. Then you have an entire day to analyze, debate about it, talk about it, if people intend to. But today, the information is so flooded. ఇప్పుడు మనకి ఒక కరెక్ట్ ఒపీనియన్ ఉంది, దాని గురించి సర్చ్ చేస్తున్నాం, దానికి బయాస్డ్ ఒపీనియన్స్ కనిపిస్తాయి, రకరకాల ఒపీనియన్స్ కనిపిస్తాయి. ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ సో ష్యూర్,
you can't be sure about it because there is too much information flooded. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే, I'm not offending any Gen Zs here, but this entire system became like you have so much of information that you can't say what is right and what is wrong, what is true, what is fault, what is from left and what is from right, who is being neutral and why, all of that. But I think we all need processing time. There is so much information available. There are perceptions available. News ఒకటే, perceptions మాత్రం 1000. ఆ 1000కి బ్యాక్లాష్లు ఫ్రంట్లాష్లు ఇంకొక 1000. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ టూ మచ్ నాయిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో ముందు లాగా న్యూస్ చూసి దాని గురించి డిబేట్ చేసి అర్థం చేసుకునే కన్నా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని అసలు ఏది కరెక్ట్ అని తేల్చుకోవడంలో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అండ్ వీ మైట్ బీ రాంగ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఇట్స్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ Gen Z, బట్ హౌ ది evolution happened into confusing these people, or all of us, we are all confused a lot of times when the source is not right. And even when source is right, when I or anybody tries to tell something, if they are only fed one side of it, they'll not want to listen it. But then there are people who are coming out and talking about it, maybe, in a very balanced way. So yeah, too much information, I would say. This is one question, because she spoke about evolution. This is one question that I would like all of you to answer. And probably this will be my last question for this session. We'll move on to the next session. So first I'll start with you, sir. Recent events like, the CJP protest we've seen Vijay winning in Tamil Nadu, a third party coming and winning in Tamil Nadu. It probably indicates that Gen Z is increasingly shaping Indian politics or discourse, so to say. Do you think that this is a departure from traditional politics? Not really. I think there are two forces here. ఒకటేమో sheer demographic thing. Gen Z numbers మీరు చూస్తే roughly about 25 to 27% of India's population. If you take also the kids below 12 or 13 years of age, it's actually 50% because 29 is the median age of India. So numbers are now speaking. And every generation that inevitably happens. You take the 1960s in the United States and Europe and all those Paris, United States, all the discussions, debates and protests and demonstrations. It was a sea change in Europe and America. 1970s emergency was a sea change. మీరందరికీ ఊరికే హిస్టరీలో మేమందరం దానిలో we went through that. It was a dramatic change in India. So ఇది ప్రతి జనరేషన్ జరుగుతుంటుంది. It's a normal thing. There is a second force which is somewhat unique to our circumstances. And I want this to be really understood, the magnitude of it. No other country has the kind of a challenge that India has. 85% of the workers of India, they have no monthly secure wage earning job. అనార్గనైజ్ సెక్టర్లో రక్కాడితే కానీ డొక్కాడక రేపేమవుతుందో భవిష్యత్తు తెలియక భయంతో బతకాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు చాలామంది మహానగరాలకు వలసపోతున్నారు. అందరూ కాదు, కొంతమంది సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ అన్నెసరీగాను. ఇక్కడ 20 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం పొద్దున సాయంత్రం. మరి ఒక్కరోజు పని లేకపోతే పస్తులు ఉండాలి, ఒక్కరోజు జబ్బు చేస్తే కుటుంబం కూడా ఉండదు, సంక్షోభం అవుతుంది. Gen Z ఈ ఢిల్లీలో ప్రొటెస్ట్ అనేది ప్రధానంగా ఏంటి, కాలేజ్ గోయింగ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్ యంగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎ సర్టన్ క్లాస్. ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే కొలాప్స్ అయిపోయిందో, పేరుకి ఎడ్యుకేషన్, లెట్స్ బి వెరీ ఫ్రాంక్, ఫర్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ది పేరెంట్స్, వీఆర్ బీయింగ్ చీటెడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. డిగ్రీ కాగితాలు వస్తున్నాయి, స్కూల్ సర్టిఫికెట్లు వస్తున్నాయి, మార్కులు కనిపిస్తున్నాయి. 100కి 80 మందికి కనీస పరిజ్ఞానం రాకుండా విద్యని మోసం చేస్తున్నాం. సో స్కిల్స్ రావట్లేదు. ఎడ్యుకేషన్, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, స్కిల్స్ లేవు. రెండో పక్కన డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్, గ్రోత్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉందంటే, గ్రోత్ వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ టచింగ్ అస్ బట్ నాట్ ఎనఫ్ టు రియల్లీ ఇంపాక్ట్ అవర్ లైఫ్స్. నా జీవితం బాగుపడుతున్న విశ్వాసం కలిగేది ఎక్కువ మందికి లేదు. సో దిస్ యాంగ్స్ట్ ఈజ్ రియల్. దేర్ ఇస్ అ పౌడర్ కేక్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ న్యాచురల్. Second part is much more consequential for India. It's very profound, it's very serious, it's very deep, it's long term. Because Devudu vachina kuda instant parishkaram ledhu. But together we have to find a set of solutions, adhere to the roadmap,
patiently, give ourselves 10-15 years, we must have unity of purpose in the country, then ఒక కొలిక్కి వస్తుంది. Vijay's is slightly different in addition to these factors. That's a hopeful sign. అంటే థర్డ్ జనరేషన్ పాలిటిక్స్, థర్డ్ స్టేజ్ పాలిటిక్స్ వస్తున్నాయేమో అనుకుని నాకు ఆశ. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఒక పార్టీ మొనోపలి, ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన పార్టీ మొనోపలి, నామమాత్రమే తప్ప అపోజిషన్ లేదు. సెకండ్ ఫేజ్లో ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ దేర్ వాజ్ serious political competition. Now there is a stable competition in most states. There is not a single state where any party has a monopoly. Vijay's thing is probably an indication. Gen Z is saying it's not enough. We want a different style of politics. I don't think Cockroach Janata Party movement is that. But Vijay's ascent is that. So there are many strands here. One is the normal demographic strand with change of generations. The second is a unique challenge of India economically, because no other country in G20 has this kind of a challenge. 85% in unorganized sector. India is the only country, నిజంగా మీరు చూడండి స్టాటిస్టిక్స్ ఒకసారి, ఎంత ఎక్కువ చదువుకుంటే అంత తక్కువ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఇండియాలో. చదువు లేకపోతే అందరూ ఎంప్లాయిడ్. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ డేటా. సీరియస్లీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యాజువల్ అబ్జర్వేషన్. సంతోష్ ఎవరో నాకు ఇందాక డేటా ఇచ్చారు. ఐ హోప్ ఐ కెన్, ఎస్, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ దట్. నాట్ లిటరేట్, illiterate, unemployment 0.3%. Literate up to primary, unemployment 0.6%. Aditya. Middle school, unemployment 1.6%. Secondary school, high school, unemployment 2.1%. Higher secondary, unemployment 4.7%. Diploma or certificate course, unemployment 6.9%. Graduate, unemployment 11.2%. Postgraduate, unemployment 10%. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్కి కొంచెం తేడా వచ్చింది. అది వరకు ఈ నెంబర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉండింది. ఐ హ్యావ్ టు వెరిఫై దిస్ యాక్యురేట్ ఆర్ నాట్. ఇండియా ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ, బికాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ సపోజ్ టు గివ్ యూ స్కిల్స్, supposed to give you the tools to navigate in a complex world, supposed to add your value to the economy and society. That is the purpose of education. Education is diminishing your value for most people. I'm not saying it's universal. So we have a humongous tragedy. Oka pakkana education, maro pakkana job creation, moodo pakkana social attitude. It's not merely about education and job creation. Manaku konni panulu cheste namoshi, కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఏం చేస్తున్నావో తెలియకుండా నెల జీతం కావాలి, పెత్తనం చేయాలి, అది కరెక్ట్ అయిన ఉద్యోగం, ఇంకేదైనా ఉద్యోగం కాదు. వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు సెర్చ్ అవర్ సెల్వ్స్. ఇట్స్ నాట్ మేర్లీ అబౌట్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ది ఎకానమీ, ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ సొసైటీ. వాట్ ఈజ్ వర్క్? జస్ట్ లుక్ అరౌండ్. మనం ఏ దేశాలను అడ్మైర్ చేస్తున్నామో, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, జపాన్, అమెరికా, అదర్ కంట్రీస్, హౌ హార్డ్ దే వర్క్. మీనియల్ జాబ్, సుపీరియర్ జాబ్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదా. Any job is worthy of respect as long as it brings value to life. కొన్నేళ్ల క్రితం ఒక ఆఫీసర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో టాయిలెట్ వగైరా క్లీన్ చేయడం కోసం మళ్ళీ శానిటరీ వర్కర్స్ని పెట్టాలి. ఏమిటది, పిల్లలకి అలవాటు కావాలి కదా, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ, వాళ్ళకి వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా అని చెప్పంటే అసెంబ్లీలో మా పిల్లలతో మీరు క్లీన్ చేస్తారా అని అడిగారు. ఎవరు క్లీన్ చేయాలి మరి అయితే? సీ అవర్ యాటిట్యూడ్. ఇంకెవరో వచ్చి క్లీన్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే, నేను మాత్రం క్లీన్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్. నో సొసైటీ కెన్ రన్ లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ సొసైటీ, obviously work on the government, education, but and skills. We have to work on the economy. So if somebody believes there is an instant solution, ఇలా వస్తుంది బిడ్డ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం నీకు వచ్చేస్తుంది డిగ్రీ ఉండగానే అని చెప్పిన వాడిని చెప్తే అంతకంటే బేవకూఫ్ లేడు, అంతకంటే బేవకూఫ్ చేసేవాడు మనం. ఇట్స్ ఎ డిజాస్టర్. ట్రస్ట్ మీ అన్ దట్. ఇట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్ డిజాస్టర్. నో సొసైటీ కెన్ ఎంప్లాయ్ మోర్ దెన్ 2 or 3% ఆఫ్ ఆల్ ది వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్. మన వర్క్ ఫోర్స్లో మనం 3% గవర్నమెంట్లో మన ఉద్యోగులు ఉంటే గవర్నమెంట్లో, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో రాష్ట్రాల్లో 50-60% పైగా వాళ్ళు తినేస్తున్నారు.
గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల పెన్షన్లు తీసుకుంటే ఈ 3% మందికి పెన్షన్ల భారమే ఈ దేశం 2.7% జీడిపి, 18% of the 15 to 18% of the total government expenditure is going only towards pensions. Take America or Britain or some other country, 100% people who have pension, government lo unnadu kaadu, social security antaru akkada. 100% people who have pension, akkada government expenditure, pension is contributory pension. Each employee, private or government, pays out of the వాళ్ళ పేరోల్ ట్యాక్సెస్ అంటారు, 6.4% పే చేస్తారు. దాని నుంచి వెళుతున్న డబ్బు ట్యాక్స్ పేయర్ నుంచి తర్వాత వెళ్ళదు. 18% గోస్ టు 100% ఆఫ్ ది పాపులేషన్. ఇక్కడ 15% ఆఫ్ ద టోటల్ గవర్నమెంట్ మనీ ఈస్ గోయింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్స్ అలోన్. అండ్ వి ఆల్ ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ దట్, థింకింగ్ దట్ దట్ ఈజ్ యూనివర్సల్, ఇట్స్ పాసిబుల్. ఎవడయ్యా పోషించేది? ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వచ్చేది? యూ అండ్ ఐ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్. And ultimately, particularly Gen Z, I plead with you. రేపొద్దున ఈ భారమంతా మోయాల్సింది మీరు. ఇవాళ పేపర్లో చూశాను, తెలంగాణలో ప్రభుత్వోద్యోగులు కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ తీసేసి మాకు ఓల్డ్ పెన్షన్ సిస్టమ్ నాన్ కంట్రిబ్యూటరీ పెట్టమని చెప్పంటే మంత్రి గారు ఎవరో తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అని చెప్పన్నట్ట. ఆయనకేం పోయింది? రేపొద్దున పన్నులు కట్టబోయేది, మునిగిపోబోయేది మీరు. బహిరంగంగా పచ్చిగా ఈ మాట ఎవరు చెప్పరు, నేను పచ్చిగా చెప్తున్నాను. యు ఆర్ ది వన్స్ హూ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్. All your money will not be enough for salaries and pensions. కొన్ని శాలరీస్ అంటే మంచి వచ్చాడు అప్పుడు చేసిన పనికి, ఈవేళ సోకాల్డ్ చేసిన పనికి చేస్తున్నారు లేదా మనం చూస్తున్నాం, మన ట్రాఫిక్ చూస్తున్నాం, మన రోడ్డు చూస్తున్నాం. కొన్ని చేశారు అనుకున్నాం, ఇవాళ చేసిన పనికి మాకు పని చేస్తే మీరు రేపొద్దున పన్నుల నుంచి డబ్బు కట్టాలి. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, వెదర్ జాబ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్. మనం చుట్టూ ఏం చూస్తున్నది, ఈ కాఫీ కప్ కావచ్చు, ఈ టేబుల్ కావచ్చు, మైక్రోఫోన్ కావచ్చు, ఈ బట్టలు కావచ్చు, ఈ పేపర్ కావచ్చు, గ్లాసెస్ కావచ్చు, దే ఆర్ ఆల్ మేడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. గవర్నమెంట్ చేసింది ఒక్కట్లయితే మన చుట్టూ ఉంది. ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్లో ఎట్లా ఉంటాయి? ఉత్పత్తి ఎక్కడుంటే ఉపాధి అక్కడ ఉంటుంది. ఈ సింపుల్ థింగ్ మర్చిపోయి మనం విన్యాసాలు చేస్తున్నాం. పాలిటీషియన్స్ మన డ్రామా ఆడి మోసం చేస్తున్నారు. ఐ వాంట్ దిస్ మెసేజ్ టు గో. దిస్ ఇస్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. But government is by definition evil, but a necessary evil. Government ante abuse of power, government ante corruption, government ante monopoly. కానీ తప్పదు, కలెక్టివ్ గుడ్స్ గవర్నమెంట్ తప్ప ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని ఆలోచించాలి. కానీ గవర్నమెంట్ సర్వసహా ఆక్రమించేసి మన బతుకులు నాశనం చేయాలని కోరుకుంటే మనకంటే మూర్ఖులు ఎవరో ఉంటారు. ఐ థింక్ దిస్ మెసేజ్ హెస్ టు గో వెరీ స్ట్రాంగ్. Very heavy. Sathwik, what would you say? You think that mic drop was chepped? Yeah, what would you say? Do you see a shift from traditional politics to new age politics? And I had an answer. I was just listening to it. I forgot my answer, to be honest. నేను మాట్లాడేవి ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు, ఎవరి భావాల్ని ఇది చేయాలన్నది కాదు. ఐ సీ లైక్ అంటే దెర్ ఆర్ లైక్ 3 kinds of పొలిటికల్ మూమెంట్స్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్, అంటే వేర్ Gen Z కెన్ ఫిట్. ఒకటి, దెర్ ఇస్ సమ్ డైలాగ్, ఒక రోడ్ ఎక్కితే వాడికి దొరకందంటూ ఉండదు అని చెప్పి త్రివిక్రమ్ ఎవరో రాశారు ఒకటి. ఐ థింక్ CJP హ్యాస్ డన్ దట్. వే బిఫోర్ దట్ TVK హ్యాస్ డన్ దట్. TVK's success story is different versus the CJP's thing is different. On the other side, there's a Jharkhand story that is happening. Akkada em jarugutunnadi, what is happening anedi, it's not sounding as much as it did for the others. There is one side where the Gen Z politics can really do a shift, which is in an area in Visakhapatnam, where something is happening, something with data centers and all. Akkada Gen Z kanpichaledu. There is very closely around us in Hyderabad, Panjagutta, something about traffic that somebody is trying to do. Akkada Gen Z movement inka kanpichaledu. So I think it's more about oka wave. It did work for something, and that wave ప్రతి చోట replicate అవుతుందా అంటే I don't know, but it's very fragmented now. If it has to work like unite together, okay, and until then I don't think the political landscape will change. If I don't know even the numbers are wrong or right what I'm telling. First time అసలు MPs ఎలక్ట్ అయినప్పుడు హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ 30 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వాళ్ళంట. ఓకే, నా ఇప్పుడు అదే కౌంట్ మనం చూసుకుంటే మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారంటే వెరీ షూర్ 2% 3% ఉన్న వాళ్ళంతా నాయకులు కొడుకులు.
దట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాబ్లం. సో నిజంగా యూత్ అయితే హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. వీళ్ళందరికీ యూత్ అంతా పల్లకీలు మోసే బోయిలు, వాళ్ళ కొడుకులు కూతుళ్ళు, ముఖ్యంగా కొడుకులు యూత్ అంతే. సో ఆ 2-3% కూడా లేరు అయితే. సో ద డే సో ద డే పీపుల్ సిట్టింగ్ ఇన్ హియర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ ఐఎమ్ 36 సో ఐ కాన్ సే మీ అని చెప్పి పీపుల్ లైక్ యూ సిట్టింగ్ ఓవర్ హియర్ లైక్ మీరు వెళ్ళి హౌస్లోకి వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేయడానికి మాట్లాడడానికి స్కోప్ దొరికింది అంటే దట్స్ వెన్ ద చేంజ్ హెస్ హ్యాపెండ్ అన్నట్టు. అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వీ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్ అవర్ వాయిస్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ దట్ మూమెంట్ ఆర్ రోడ్ ఎక్కడం అట్లా అనమాట. సో ఇట్స్ స్టిల్ లాంగ్ షార్ట్ దేర్. I think so. Just like thinking, would you, any of us, like, you know, would we be confidently taking politics as a career? I mean, if I have to enter also, I wouldn't know what is the starting point. And I don't think so. Politics is a part-time job. If you are like at your comfort, you are protesting about topic A, then topic B should equally inflict you. Topic C should also equally inflict you. And ala yuddhala cheyali, because that's, I feel like it's not a part-time job. And if you have the, if we can frame, like, you know, can you go proudly and tell, yeah, I'm going to take politics as my full-time career. I haven't met at least one person until now so far. Maybe that would be the change of narrative. And I think so. I'm just waiting for a wave. I don't know. Maybe one day I might, like, you know, even think of it completely taking into, like, you know, politics as a full-time career. Maybe if it starts like that, at least be political. Maybe that will be the stepping stone, and eventually it will go. And GenZ is extremely very angry. There's a quote in Fight Club, from the movie Fight Club, where this particular generation, they don't have Great Depression, they don't have Great War, and you are buying things to impress people. You are buying things which you are not using to impress the people who do not even remember. I would say, like, it's not this Gen Z politics, like the after generation or the before generation also, including every one of us, we get angry when we get selectively angry. And obviously our attention span is also very minute. We get selectively angry for a brief amount of time, and we think our job ends while we talk about it and post about it, but don't actually act on it. So regardless of that generation I'm talking about, if you choose to act, that would be the shift of politics eventually. And it is just my Bhargav, he's not here, but he says anamata, bhayaparte banisa ani. So probably when the stepping stone is like losing that fear and being extremely vocal about it. And yeah, I think so. You just need a trigger farm. Okay. Didipya? I think, first of all, politics is very expensive. And yeah, and see, I see a shift. There's a little bit of it. But then, when it comes to Gen Z on how they are going to act about politics, is the question about if they want to get into politics. So the question is, are you seeing a shift from traditional politics to new age politics? It's a different story, but same narrative. So previously, the politics used to run on two religions. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే గొడవ ఇన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది, హౌ టు బయస్ పీపుల్ అండ్ గెట్ ద ఓట్స్. అగైన్ ఇట్స్ అ విజిబిలిటీ గేమ్. ఇట్స్ ఆల్ అ విజిబిలిటీ గేమ్. సో ఇప్పుడు జెన్జీ ఏమంటున్నారు, వీఆర్ మోర్ ప్రోగ్రెసివ్, వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, వీఆర్ అనలైజింగ్ స్టఫ్. సో యూ గైస్ ఆర్ రాంగ్ అబౌట్ థింగ్స్. బట్ వాట్ ఆర్ వీ యాక్చువల్లీ డూయింగ్? ఇప్పుడు మనకి లెఫ్టిస్ట్ అని, రైటిస్ట్ అని, న్యూట్రలిస్ట్ అని ఇప్పుడు ఒక 20 ఇజమ్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో. లైక్ we believe in too many things, and also we lack the actual factual knowledge of it. So majority of the current Gen Z thing is running on emotion. I don't say that's wrong, but emotion backed by lack of information is a disaster, is what I say. We have to be very informed about what happens and why. So now you say prati okka India lo jarige prati daniki Modiji anante, that shows that you have very less context on things that is going on right now. You don't actually have context on things. What you would rather do is, ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు అసలు, ఒకవేళ అంతవరకు చూస్తే క్యాన్ forget about the person, but remember the office that he is in. He is representing our nation on a global stage. So again, the verbal diplomacy of people that I see in Gen Z is quite a little concerning. పాత వాళ్ళలో కూడా ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి.
It's a narrative is same, but stories are different. So that's a little concerning. Maybe Gen Z contextual aithe, వాళ్ళ ఎమోషన్కి యాడ్ అయితే that would create wonders. You should know how foreign affairs works and how integrity, national integrity works, how you should cut down people who are abusing your nation and want to reap benefits out of it. That's very important.